హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లెక్చర్స్ విత్ అఖిల్. ఈరోజు మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ యూజింగ్ అరేస్ చూద్దాం అనమాట. మనము డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ ప్లేలిస్ట్లో లాస్ట్ వీడియో అదే స్టాక్ వీడియో కనుక మీరు చూస్తే దాని తర్వాత మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చూస్తే మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. లేకపోతే మీరు అది చూసిన తర్వాత అయినా ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. వాట్ ఈస్ స్టాక్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి చూసినా మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. So let's jump into the stack. So what is a stack? Stack is a data structure which follows LIFO anamata. LIFO ante last in first out ani. Last in first out ante nothing but the element which is stored last in the stack will be accessed first anamata. మనం లాస్ట్గా పంపించిన ఎలిమెంట్ని మనం ఫస్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలానే బోత్ ఇన్సర్షన్ అండ్ డెలిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద టాప్ అనమాట. అంటే మనకి స్టాక్లో డెలిషన్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఇన్సర్షన్ చేయాలన్నా మనం టాప్ మోస్ట్లోనే చేయగలుగుతాం అనమాట. యూ కెన్ థింక్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంటైనర్ అనమాట విత్ వన్ ఓపెన్ ఎండ్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అన్ ఎలిమెంట్ E3 వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ ఇట్ బై డ్రాపింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అనమాట. అలానే E4 కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ చూసింటే ఎలిమెంట్స్ అనేది అప్వర్డ్స్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చేసినప్పుడు మనకి స్టాక్ అనేది అప్వర్డ్స్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అదే కనుక మనం అరేలో చూస్తే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ అరే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూసేది ఏంటంటే ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ లాగా తీసుకొని అక్కడ అప్వర్డ్స్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట చూస్తాం అనమాట ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు. అదే కనుక మనం అరేలో చూస్తే ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ద అరే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ అనమాట. సో సపోజ్ మనము ఎలిమెంట్ 1ని యాడ్ చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్ 1, ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఎట్ ద ప్లేస్ 0, A ఆఫ్ 0లో ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. అదే సపోజ్ మనకి టాప్ మోస్ట్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, వీ నీడ్ సమ్ వేరియబుల్ అనమాట. సో ఆ వేరియబుల్నే నేను టాప్ అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఆ టాప్ వేరియబుల్ వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్, వీ కెన్ డిలీట్ ద ఎలిమెంట్స్, వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ అనమాట. సో అలా నెక్స్ట్ నేను 2 అనేది యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ద టాప్ వేరియబుల్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ 1 అనమాట. అంటే 0 తర్వాత ఉన్న 1 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A ఆఫ్ 1లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పేసి మనకు చెప్తుంది అనమాట. సో టాప్ విల్ బి స్టోరింగ్ 1 అని చెప్పి స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్ దట్ వీ కెన్ డూ ఆన్ ద స్టాక్ అనమాట? ఈజ్ ఎంప్టీ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం చేస్తామంటే వీ చెక్ ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ ఆర్ నాట్ అనమాట. ఈజ్ ఫుల్ ఏం చేస్తుందంటే వీ చెక్ వెదర్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్ ఆర్ నాట్. అలానే పుష్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తామంట. నథింగ్ బట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అనమాట. పాప్ ఆపరేషన్ అంటే వీ కెన్ పాప్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా ఎలిమెంట్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ ఆర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే. అలానే టాప్ అనేది టు డిస్ప్లే ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అని చెప్పేందుకు మనం టాప్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి యూస్ చేస్తాం అనమాట. అలాంటి సపోజ్ మనం ఇప్పుడు మామూలుగా దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట, ఫస్ట్ మనకి స్టాక్ అనేది ఎంటీ ఉన్నప్పుడు మనం టాప్ మోస్ట్ వేరియబుల్ అదే టాప్ వేరియబుల్ని -1తో అసైన్ చేస్తామన్నమాట. ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద స్టాక్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటింగ్ టాప్ వేరియబుల్ అనమాట. సపోజ్ మనం 1ని యాడ్ చేసామనుకోండి, టాప్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా 0 దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ మనం టాప్ -2 తీసుకురాం అనుకోండి, ప్రతిసారి 2 అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే 0 దగ్గరికి రావాలన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకి టాప్ వేరియబుల్ అనేది 0 ఉండాలంటే కంపల్సరీ మనం టాప్ వేరియబుల్ అనేది -1గా తీసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ యాడ్ 2 టు ద అరే, టాప్ అనేది 1కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 నుంచి 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట. అదే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 టాప్ ప్లస్ చేసేస్తాం అనమాట. అదే కనుక మనం ఇప్పుడు పాప్ ఆపరేషన్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, 2 అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు టాప్ అనేది డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి, అంటే 1 నుంచి 0కి రావాలి. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ మైనస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్టాక్ అనమాట. పుష్ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎలిమెంట్, పాప్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అనమాట. సో మనం దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ని ఒకసారి చూద్దాము.
ప్రస్తుతానికి. సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐగో స్ట్రీమ్ రాసేసాం, అలానే యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడీ కూడా రాసేసాం. దాని తర్వాత మనము మన వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత చెప్పాను కదా ఎంత టాప్ వేరియబుల్ -1 ఎందుకు తీసుకోవాలి. అలానే మనము స్టాక్ సైజ్ అనేది అదే అరే సైజ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ అరే సైజ్ యాస్ A of 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం అరే సైజ్. ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ రాద్దాం అనమాట, లైక్ మెథడ్స్. ఈజ్ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడానికి నేను చెప్పాను కదా, ఈజ్ఎంటీ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ అనమాట. సో ఈజ్ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం టాప్ వేరియబుల్ అనేది -1 లానే ఉంటారనమాట. ఇఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1 దెన్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ అనమాట. మనం డిస్కస్ చేసాము, ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. బూల్ ఈజ్ ఎంటీ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి, కండిషన్ ఇఫ్ టాప్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ట్రూ అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉంది అని చెప్తుంది అనమాట. అదే కనుక స్టాక్లో ఏమన్నా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఒక టాప్ వేరియబుల్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి -1 బట్ ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఫాల్స్, ద స్టాక్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట. సో అలాగే మనము పుష్ ఫంక్షన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వీ విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అంటే నథింగ్ బట్ టు పుష్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద స్టాక్ వి సింప్లీ ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టాప్ వేరియబుల్ అనమాట. మనము పుష్ చేసేటప్పుడు అది నథింగ్ బట్ టు ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు ఒక కండిషన్ని చెక్ చేయాలన్నమాట. అంటే సపోజ్ మనకి స్టాక్ కనుక ఫుల్ ఉందనుకోండి, వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద స్టాక్ అనమాట. సో మనం దాన్ని చెక్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఇఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అంటే టాప్ ఫంక్షన్ కనుక సైజ్ -1 అంటే నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 to 4 ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అదే కనుక టాప్ అనేది ఫంక్షన్ 5 అయితే ఆర్ ఎల్స్ టాప్ ఫంక్షన్ గ్రేటర్ దాన్ 4 అనుకోండి, దెన్ వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో అలా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద టాప్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ టు ద స్టాక్ అనమాట. సో దాన్ని ఇప్పుడు మనము చూద్దాం. వాయిడ్ యూజ్ చేసేసి పుష్ ఫంక్షన్ మనము పుష్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తామంటే విల్ బి యాడింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి, అంటే మనకి ఏ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పాస్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇంటిజర్ కాబట్టి విల్ బి గివింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. సో ఇఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అంటే నథింగ్ బట్ మనము ఇక్కడ A of 5 కాబట్టి తీసుకుంది టాప్ ఈక్వల్ టు 4 అని తీసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. టాప్ ఈక్వల్ టు 4 వీ హ్యావ్ టు సే ద స్టాక్ ఈస్ ఫుల్ అనమాట. సో ఇక్కడికి ఈ ఫంక్షన్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ టాప్ వేరియబుల్ బై 1 అనమాట. అలానే ఆ ప్లేస్లో మనం ఆ వాల్యూని ఇవ్వాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సే A of టాప్ ఈక్వల్ టు వాల్యూని అక్కడ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఆ ఇండెక్స్లో సపోజ్ A of 0 దగ్గర మనం 1 అనేది ఇచ్చేస్తాం అనమాట, అంటే వాల్యూ 1 అనేది ఇచ్చేస్తాం అనమాట. సో ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ పాప్ ఫంక్షన్ అనమాట. పాప్ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద stack is empty అనమాట. If the stack is empty we have to say that we cannot pop any operation, and we cannot perform any pop operation to the stack అనమాట if the stack is empty. So we have to check if the stack is empty or not. Is empty function అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చేసేసాం. So we can directly call that function over here if the top is equal to -1. So we will be using void pop. We have to check the condition, that is nothing but is empty. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈజ్ ఎంటీ ఫంక్షన్ ఏంటిది, పుల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మనకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది. సో మన కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఆఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఉండాలన్నమాట కండిషన్ అనేది. సో సీ అవుట్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చేస్తే, ఇఫ్ నాట్
వన్ ఎలిమెంట్ విల్ బి పాప్ అవుట్ అనమాట. సో ఆ ఎలిమెంట్ పాప్ అవుట్ అయితే మనకు టాప్ వేరియబుల్ ఏమవ్వాలి, ఒకటి డిక్రీస్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే టాప్ మైనస్ మైనస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం టాప్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. టాప్ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ విల్ బి సీయింగ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అనమాట. అంటే మనం దానికి బయటకు తీయకుండా టాప్ ఎలిమెంట్ ఏముంది స్టాక్లో అని చెప్పేసి చెక్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ద టాప్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాయిడ్ టాప్ అని చెప్పేసి చేస్తే ఇఫ్ అసలు స్టాక్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ, సో వీ కెనాట్ హ్యావ్ ద ఎనీ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి మనకి రావాలన్నమాట. సో వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని చెప్పేస్తే ఇట్ విల్ బి ఎనఫ్. ఎల్స్ టు డిస్ప్లే ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ ఏ ఆఫ్ టాప్ అనమాట. సో యూ కెన్ సే సి అవుట్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ టాప్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట. స్లాష్ అంటే నథింగ్ బట్ విల్ బి నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఇంకొక లైన్లో వస్తుంది అనమాట, దాంతో కంటిన్యూషన్ రాకుండా. దట్స్ వై విల్ బి యూజింగ్ ద స్లాష్ అనమాట. మనకి సపోజ్ ఆ స్టాక్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకోండి, వీ కెన్ యూజ్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ అనమాట. సో వైడ్ స్టాక్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే ఇఫ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. అసలు ఎంప్టీ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, అసలు ఏం ఎలిమెంట్స్ లేవనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు సే దట్ there are no elements in the stack అని చెప్పేసి. సో వీ కెన్ సే సి అవుట్ స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని చెప్పేసి చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ మనము ఎల్స్ ఫంక్షన్లో ఏం రాయాలి, సపోజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి స్టాక్లో, అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో దట్ విల్ బి యూజింగ్ ఏ లూప్ ఫంక్షన్ అనమాట. లూప్ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకు మెయిన్గా లూప్ ఫంక్షన్ అనేసరికి మనకి ఎక్కువ ఫర్ లూప్ గుర్తొస్తుంది. సో విల్ బి యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్ ఓవర్ హియర్. ఫర్ లూప్ అంటే నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్, ఇక్కడ మనకి మన C++లో ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్, వీ కెన్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ వేర్ ఎవర్ వీ వాంట్. డైరెక్ట్ అక్కడ int of i అని చెప్పేసి ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పేస్తే వీ కెన్ యూజ్ ఓవర్ హియర్ అనమాట. వీ నీడ్ నాట్ గివ్ ద థింగ్ ఓవర్ హియర్ అనమాట. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ int i of i ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చేసి i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టాప్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలన్నమాట. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ అనమాట. సపోజ్ అక్కడ మనము i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చామనుకోండి, అది తప్పు అనమాట. ఎందుకంటే సపోజ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ 3 అరే ఇండెక్స్ దగ్గర వరకే ఉందనుకోండి, మనం 4 వరకు ఇచ్చేసామనుకోండి, అక్కడ మనకి గ్యార్బేజ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే విల్ బి గెటింగ్ ద ఎర్రర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్. ఇట్ మే బి 1 ఎలిమెంట్, 2 ఎలిమెంట్స్, ఆర్ ద 3 ఎలిమెంట్స్. సో విల్ బి యూజింగ్ ద టాప్ అనమాట వేరియబుల్ ఓవర్ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి అవుట్ ఏ ఆఫ్ ఐ అని చేస్తే you'll be getting elements displayed or not. We'll be giving some space between elements and we can directly give slash and over here అనమాట. అలానే మనం స్టాక్ ఫుల్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ డైరెక్ట్ వీ కెన్ గివ్ టాప్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అంటే అరే 4 అనుకుంటే ప్రస్తుతానికి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈస్ ఫుల్ ఆర్ నాట్. వీ కెన్ గివ్ దట్ ఫంక్షన్ ఆల్సో ఓవర్ హియర్. void is full if top equal to 4, see out the stack is full, else see out the stack is not full. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, C++లో విల్ బి యూజింగ్ int main అని చెప్పేసి ఇచ్చేసిన తర్వాత విల్ బి కాలింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ అంటే ఇక్కడ మనం స్విచ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసేసి విల్ బి కాలింగ్ ద వాట్ టు డూ అనమాట. పుష్ ఆపరేషన్ చేయాలా, పాప్ ఆపరేషన్ చేయాలా, లేకపోతే టాప్ ఎలిమెంట్ ఏముందని చెప్పేసి డిస్ప్లే చేయాలా, ఇలా వీటి కోసం అని చెప్పేసి మనం స్విచ్ కేస్ అని చెప్పేసి స్విచ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసేస్తాం. స్విచ్ అంటే నథింగ్ బట్ విల్ బి గివింగ్ ద చాయిసెస్ అనమాట, నథింగ్ బట్ కేసెస్. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ చాయిస్ and we need to have a flag variable that is nothing but 1 and also value variable anamata. Next manaki while flag equal to -1, we need to perform these operations anamata. That is nothing but see out అంటే మనకి ఫస్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట.
అంటే అసలు ఏం ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నాను మీరు అని చెప్పేసి. సో విల్ బి యూజింగ్ స్లాష్ అండ్ ఫస్ట్ మనం పుష్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటే పుష్ అని చెప్పేసి వన్ వేరియబుల్ అంటే వన్ కేసులో ఇద్దాం. సెకండ్ పాప్ ఆపరేషన్. దాని తర్వాత మనము ఏం చూద్దాం, విల్ బి చెకింగ్ వెదర్ టాప్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఏంటిదని చెప్పేసి చూద్దాం. టాప్ ఎలిమెంట్ ఏంటిదని చెప్పేసి చూద్దాం. ఫోర్త్ మనము డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేసి ఆ టోటల్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అని చెప్పేసి చూద్దాం. అలానే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ ఫంక్షన్, ఈజ్ఫుల్ ఫంక్షన్ చూద్దామా వద్దా, లెట్స్ సీ. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ట్రై చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి దాన్ని. జస్ట్ ఫిఫ్త్ కేస్ విల్ బి యూజింగ్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జిట్ అయిపోవడానికి అక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు మనం చాయిస్ తీసుకోవాలి కదా, ఫ్రమ్ యూజర్ నుంచి మనం చాయిస్ తీసుకోవాలి, ఏమేమి చేయాలి, ఏం తీసుకుంటాం. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ చాయిస్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు స్విచ్ ఫంక్షన్ అదే స్విచ్ కేసెస్ యూజ్ చేసేసి స్విచ్ కేస్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ కేస్ 1 జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు కేస్ 1 జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి అవుట్. ఫస్ట్ ఏంటి పుష్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ టు బి పుష్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూ అనమాట. ఎంటర్ వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్. సో వీ నీడ్ టు స్కాన్ ద వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్ అనమాట. సో పుష్, యూ హ్యావ్ టు పుష్. మనం చెప్పాం కదా పుష్ ఆపరేషన్ మనం ఏం చేసాం, వీఆర్ డూయింగ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. చూసారు కదా ఇక్కడ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తాం. సో వీఆర్ పుషింగ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ అనేది మనం పుష్ చేస్తాం. అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. అదే కనుక మనం ఇప్పుడు కేస్ 2 అంటే ఏం చేయాలి, కేస్ 2 అంటే ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటిది, పాప్ ఆపరేషన్ చేసామంట. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద పాప్ ఆపరేషన్. సో యూ కెన్ గివ్ డైరెక్ట్ బ్రేక్. అదే కనుక మనకి కేస్ 3 కావాలనుకుంటే ఏంటి, కేస్ 3లో ఏం జరగాలి, ఇక్కడ మనకి టాప్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద టాప్ ఫంక్షన్. టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కేస్ 4. కేస్ 4లో ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అనమాట. కేస్ 5 ఏంటి, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లాగ్ అనేది 0 అని చెప్పేసి ఉండాలన్నమాట. ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చేస్తే వీఆర్ స్విచ్ కేస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సో మనం ఇన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గివ్ రిటర్న్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో రిటర్న్. సో ఇది మనకి కోడ్ ప్రస్తుతానికి. సో లెట్ మీ రన్ అండ్ ట్రై టు చెక్ అనమాట ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం టాప్ వేరియబుల్ ఇచ్చాం, మళ్ళీ టాప్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసాం. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ అదర్ నేమ్ అనమాట. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ టాప్ షో అనమాట. టాప్ షో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం టాప్ షో అని చెప్పేసి యూజ్ చేయాలి. వీ కెనాట్ గివ్ ద సేమ్ నేమ్ అనమాట. టాప్ వేరియబుల్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ టాప్ ఫంక్షన్ సేమ్ నేమ్ ఇచ్చాము కాబట్టి వీ విల్ బి గెటింగ్ ఎర్రర్ అనమాట. సో వీ కెన్ you have to give send here. That's the completed. మనకు అడుగుతుంది మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్. సో ఇఫ్ ఐ సే 1, ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ టు బి ఇన్సర్టెడ్. ఐ విల్ సే 5. నేను అడుగుతాం మళ్ళీ 1 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ టు బి ఇన్సర్టెడ్, ఐ విల్ బి సేయింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ యాజ్ 5 and 8 అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ we have to say 5, 8 అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ 5 and 8 అని చెప్పేసి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. దిస్ నథింగ్ బట్ స్టాక్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ 5 and 8. అలా నెక్స్ట్ పాప్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి. యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ పాప్ ఆపరేషన్ చేసిన లాస్ట్లో యాడ్ అయిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్లో వస్తుంది అది అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ బయటికి వస్తుంది, లాస్ట్లో యాడ్ అయిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ బయటికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీఫ్. సో పాప్ అయిపోయింది ఆపరేషన్. సో 8 అనేది బయటకు వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ
వెదర్ ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకి 5 ఒకటే డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట. సో యూ కెన్ సే 4. సో ఓన్లీ 5 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. వీ కెన్ సే దట్ 8 ఈస్ పాప్డ్ అవుట్ వెన్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ విల్ బి యాడింగ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. ప్రస్తుతానికి 5 ఇంకా ఏం ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ 5 యాడ్ చేసాం కాబట్టి సారీ, యూ కెన్ పాప్ అవుట్. ప్రస్తుతానికి యూ కెన్ పాప్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ అగైన్ పర్ఫార్మ్ ద ఫంక్షన్ పుష్. సో యూ కెన్ సే 8 1 9. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి 5 8 9. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టాప్ యాజ్ 9 అనమాట. సో వీ కెన్ సే ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 9. సో ఇలా మనము స్టాక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రెస్ ద 5 ఫంక్షన్ కి 5. యూ కెన్ సే ప్రాసెస్ ఎగ్జిటెడ్ ఆర్ రన్స్, వీ కెన్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయింది అనమాట. సో ఇలా మనము స్టాక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు నేను ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి కూడా మీకు చూపించాను అనమాట. ఇంతగా మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సి క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి సి అవుట్ అని చెప్పాడు, మనం క్యాపిటల్ సి కొట్టాం. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇట్ టు ద స్మాల్ లెటర్ సి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ చేంజ్ ఇట్ అనమాట. ఇట్లా మనకి కొన్ని చోట్ల నేను సెమికోలన్ నేను ఇట్లా పెట్టలేదు అనమాట. సో ఈ పెట్టిన చోట కూడా ఐ గాట్ ఎర్రర్స్. వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద ఎర్రర్స్ అనమాట. ఇంత పెద్ద ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి అని ఇక్కడ నేను చూస్తే ఇంత చాలా పెద్ద ఎర్రర్స్, అంటే ఐ మీన్ చాలా ఎక్కువ ఎర్రర్స్ చూపించాయి. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ఊరికే ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందని చెప్పి చెక్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట. సో ఐ జస్ట్ క్లియర్ ద ఎర్రర్స్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ అనమాట. సో ఇలా మీరు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు భయపడకుండా మీరు డైరెక్ట్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లెక్చర్స్ విత్ అఖిల్. జై హింద్.